So the third thing, and the third law, I mean, if we go for the third one. LCM is equal to actually the antecedent multiplied by the subsequent multiplied by the HCF, right? It is third. And the fourth rule is again this one. Just hold on, let me finish writing, right? Instead of that LCM, LCM ছিল না, আমি মাত্র delete করলাম যেটা। So if we just do antecedent multiplied by subsequent multiplied by HCF, this part is equal to what? This part is equal to different color. So this is actually this one, right? That means instead of LCM, I can write down antecedent multiplied by subsequent multiplied by HCF. How many HCF we do have here? Two. So if we don't have the LCM of two numbers, still we can find actually the product if we have actually the HCF and the antecedent. Now let's see, we have another. I have a question. Oh. Sir, in number 4, product of two numbers is equals to antecedent into subsequent into HCF into HCF. So why there are two HCF? That's what I am telling you. Actually, this is the formula, right? The product of two Yes, numbers sir. is Yes, sir. LCM. Yes, sir. And now let's go to the third one. LCM is equal to what? This one, right? Antecedent into subsequent into HCF. So I just replace this LCM with this one. So how many HCF is going to be there? Two, right? Two. Yes, sir. Got it. So now we can write down that. Sorry. Right. Now আমরা এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে derived thing, right? Sir. Right. স্যার HCF into HCF না লিখে আমরা HCF স্কয়ার লেখা লিখতে পারি না? দেখো আমি ওইটা লেখার জন্য কিন্তু অলরেডি
শুনতে পাচ্ছ? ওকে, আমি বলেছিলাম যে বুধবার পর্যন্ত আমরা একটা ট্রাভেলে থাকবো, বুধবারের পরে হচ্ছে যে তোমার আমাদের ট্রাভেল গুলো রিডিউস। শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. বুধবার পরে হচ্ছে তোমার ট্রাভেল থাকবে। ওকে, সো নাও উই হ্যাভ দিস, রাইট? সো এখন এই ফর্মুলাটা মানে এইটা যে এলসিএম এইচসিএফ যে এটার সময় এটা হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসটা করি নাই, রাইট? যে এটা আসলে এরকম। এই ফর্মুলা আমরা প্র্যাকটিক্যালি মানে টেস্ট করি নাই। আগেরগুলো আমরা টেস্ট করছি, বাট এটা টেস্ট করি। সো আমরা একটা কাজ করি, আমরা এটাকে একটু টেস্ট করি ফার্স্ট। তো এটাকে লিখে ফেলো, আবার ফর্মুলাটা খাতায় লেখো। So let's take two numbers. Number one, আমরা একটা নাম্বার নিলাম, which is 18, right? 2 multiplied by 3 multiplied by 3, right? If you just distribute them in prime factors. The second Sir. number will be 24. স্যার Follow. এখানে কিউ কেন? Not Q, that is 2. ও 3, right? So ultimately, and we get a number. If you just want to form actually the HCF, if you want to form the HCF, then what do you have to do? That we have to pick the common factors. I mean, this 3 is common, but this 3 is not, and this 2 is common, but the other 2 are not common in 2 numbers, right? So our HCF, we can form the HCF from there, right? This is the HCF. And as you know, actually, that the first number is what? Antecedent multiplied by HCF. Second number, subsequent multiplied by HCF. So in each number, let's observe one thing. That is, since this 2 and 3 makes the HCF, so this is going to be the antecedent, right? And this 2 and 3 is HCF, so this 2 and 2, 4 is going to be our subsequent, right? Any doubt? No, sir. Now, let's see that how we gonna actually pick the LCM. What do we pick actually once LCM? What do we pick? We pick the factors that is in highs. I mean, we have 2 different kinds of factors. A prime factor, that is 2 and 3, and there is 3 2s in 24 and 2 3s in 18. So this is the maximum number of 2s is 3, and the maximum of 3 is 2. So we have to pick 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2. That is how we actually. That's why this the method of finding LCM and HCF using prime factors is very important, because since actually it is connected with other things, right? It's very important. However, so now let's see one thing. This is our we pick things. Okay, let's see. This is our HCF, right? It is HCF, no? Yes. And this is the subsequent 2 multiplied by 2 subsequent, right? And this is the antecedent. So we had the formula that LCM is actually if the fact is of 2 numbers, then the antecedent subsequent of the ratio multiplied by the HCF will give us the LCM. So এই ফর্মুলা গুলো ছিল আমাদের জন্য রেশিও রিলেটেড, রেশিও এবং এলসিএম এর সাথে যে রিলেটেড ফর্মুলা সেই জিনিসগুলো। নাও
আমরা কয়েকটা কিছু অপারেশন দেখি, রেশিও কিছু অপারেশন দেখি, হ্যাঁ। I mean, how we can actually operate them. I mean, example these. What you can use, right? Okay. আমরা একটু দেখি যে number one. So suppose it is 5:3. We can do something like this: 5 multiplied by 4:3 multiplied by 4. So what you can say actually, you can multiply the subsequent antecedent and subsequent with the same number, right? Same number they keep put the body multiply. So it is the same number, right? Same number. And we do have this understanding from class 3, as because in class 2 we have learned that the numerator and the denominator can be multiplied by the same number, and as the ratio, the antecedent is actually is the numerator of the fraction and the subsequent is the denominator of the fraction. So we can do the same. So it's not actually the something new to us, very new to us. We're just expressing in a different way. So this is the same number, right? So we also can divide. So if you take that 5:3, will be 5 division 4 ratio 3 division 4. If you just think that the multiplying is scaling up, or means amplifying, or division is scaling down or de-amplifying, we can do the both, right? As we can do in fraction. Number 3, let's see how this thing, I mean, multiplied by same number can help us once it is actually fraction. If we have a ratio of 2 fraction, we have 2 fraction, and maybe we are asked to find out the ratio. So it's very simple that if we just multiply by 7 and by 7, we can actually cancel them. Oh, sorry, I'm writing something wrong. 3/7. 3/7. Going to be 5 is 2. Done. So we cannot add or subtract. We cannot add or subtract, but we can divide, we can multiply a number, even though those numbers are fraction, or we can multiply with fraction also. If you want to do that, you can also actually multiply these ratios by fraction, not the integer one, right? You can multiply with fraction. Now, number 4. Five is to 3. Okay, this is actually not necessary, not now, because this is a topic of some more advanced level. I'm not going to do it right now. আর এটা আরো পরে, আরো কয়েকদিন পরে করো, 15 days এটা করতে হবে। আমরা কিছু বেসিক প্রবলেম গুলাকে আবার দেখি, যাতে কালকে আমরা, তোমরা হচ্ছে লাস্ট আমি তোমাদের 16-17টা ম্যাথ করাইছিলাম ইতে ফ্র্যাকশনে, তো ওই ম্যাথ গুলা হচ্ছে তোমাদের কাছে কাজ হিসেবে দেওয়া থাকে।
তো সেজন্য ওই বেসিক ম্যাথ গুলো আমরা একটু দেখাই দিই, কালকে হোমওয়ার্ক থাকবে হচ্ছে ওই ম্যাথ গুলো করে আসবে, কালকে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের রেশিও প্রবলেমটা সলভ করে ফেলা যায় কালকে বা পরশু, রাইট? ওকে, তোমার হচ্ছে ওয়ার্ড প্রবলেম। এটা পারবা, ডিভাইড 700 in the ratio 5:9. Can you divide it? Can you distribute into two number? Can distribute 700 into the ratio? So we have two different method for this. Can do the same, right? Given ratio is 5:9. Therefore, the sum of the ratio is equal to 5 plus 9 equals 14, right? So first number is 5 out of 14 of 700. I can write down actually আমি একটু তোমাদের জন্য বোঝার সাথে এরকম করে লিখি। 5 over 14 তাহলে কত হয়? 50. So it's going to be 250. The next one you can do by subtracting, but we're not going to do that because we need to learn this number, that is 9 over 14 multiplied by or of 4. But do you have any more other process to solve it? We have, because as we have the ratio, we can actually find them. যেমন আমি এই ম্যাথটা আবার করব, আরেকটা মেথডে করব। তাহলে কি হবে? তোমার হচ্ছে আমরা let the numbers be 5x and 9. How come this x is the HCF? X is the, so HCF is multiplied by NCF, the first number we're going to get the first number. If HCF is multiplied by second number, we're going to get the second number. So now we can write down actually ATQ. Five x plus 9x equals to what? Sorry. Or স্যার if, স্যার আপনার কথা শোনা যায় না। 5 x plus 9x equals to 14. 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 5 x plus 9x equ
আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? আমি অনেকক্ষণ কথা বলছি, আমি শুধু ম্যাথ করতেছি। Therefore, x is equal to কত হবে? 50, right? But we not actually here to solve only x. We need to find out 5x and 9x. That's the first number. Right, 9x 50 কত হবে? মনে দিয়ে আসো ক্লাসে। Yes, sir. Okay. So তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে এই রিলেটেড যে 16টা ম্যাথ ছিল, সেই ম্যাথ গুলা খুব ভালো করে করবা। এই যে আজকে যে ফর্মুলা গুলো দেখো সেগুলো করার ফলে আমি কালকে আমার টার্গেট যে কালকে তোমরা যদি বেসিকটা নিয়ে আসো, তাহলে আমি আগামীকাল হচ্ছে তোমার একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথ 8 থেকে 9টা শেষ করতে পারবো, বুঝতে পারছো? তো তোমার এটা হচ্ছে তোমার মাথায় রাখবা যে এটা করতে হবে। আমরা একটা জিনিস এর আগে বুঝছিলাম যে ওকে, ধরো তোমার এটা একটা কেক এবং এই টোটাল টোটাল ম্যাস কত? 100 কেজি। এখন এমন যে 100 কেজি, 28 কেজি হচ্ছে তোমার চকলেট। চকলেটের ম্যাঙ্গো ফ্লেভার দিবা, রাইট? 28 কেজি কত চকলেট, রাইট? এখন তোমার ফ্লাওয়ার ধরো, ফ্লাওয়ারটা ধরো যে বাকি রেস্ট 72 কেজি। এখন আমাকে যখন বলে যে what percent of the cake is chocolate or what percent of the cake is flour, আর তখন তুলনাটা হয় চকলেট ইজ দ্য সম্পূর্ণ কেক। তার মানে আমি যদি লিখি 28:100, অথবা আমি যদি লিখি 72:100, তখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটাকে আরেকটা রেশিও হচ্ছে কত? 28:70। এই দুটো হচ্ছে পার্ট টু হোল রেশিও। কি রেশিও? এটা হচ্ছে পার্ট টু হোল। আর এটা কি ছিল? এটা হলো পার্ট টু পার্ট, মানে চকলেট একটা পার্ট আর ফ্লাওয়ার একটা পার্ট, পার্ট রেশিও পার্ট। এটা মাথায় রাখতে হবে যে কোনো প্রশ্নে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে যখন আমাকে চকলেটের সাথে পুরো কেকের তুলনা করতে বলছে, চকলেট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য হোল কেক,